This call is now being recorded. Good morning, all. Welcome you all for the today's class. In the previous class, we discussed about the kinematic synthesis. So, what is the method we discussed in kinematic synthesis? Normally, we are having two approaches in kinematic synthesis, namely graphical and analytical approach. So, in analytical approach, we discussed about the Freudenstein equation constant, and in graphical approach, so we are having three methods, namely relative pole method. The second method is inversion method, and third method is overlay method. So what are the differences between the graphical and analytical approach? What method we are going? Analytical formula use பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது. Very good. Analytical method now we are going to use simple equations to find out the requirements. So நம்ம என்ன output வேணும்னு நினைக்கிறோமோ in terms of equations we are going to frame and we are going to apply, we are going to find out the solutions for the problem. Okay, so equations used when we are going to find out the solutions. It is always preferred method because it is giving exact solution. Okay, so any problem that can be solved by analytical approach which gives exact solution for the same. Okay, that's why it is preferred, but why it is not preferred sometimes means it is complex. Okay, for complex problems it is very difficult to frame equations. Simpler 4 bar mechanics we framed some Freudenstein equation. இதே ஒரு 6 bar or 8 barல இருந்துச்சுன்னா framing the equation involves more variables and the equation becomes complex. So in that case, we are not going to choose an analytical approach. A simple approach that we are going to follow is graphical approach. So graphical approach, எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா it is giving even though it is giving approximate solution. Okay, normally we will be encountering some errors because of the graphical approach because it is giving approximate solution, but it is a faster rate. So faster rate we can get the solution, then we can make a quick interpretation about the problem, okay, with the help of graphical approach. பட் அனாலிட்டிக்கல் போனீங்கன்னா ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணி சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். whereas graphical approachல it is very easy to approach easily and we can make a quick interpretation with the available solution. But the solution what we are going to get is going to be the approximate solution. So in this we are going to have relative pole method, inversion method, overlay method, and in analytical approach we are having two approaches, that is a Freudenstein equation approach and another one is complex number modeling. So already in analytical approach we discussed about Freudenstein equation, and in graphical method, graphical approach we are going to choose the inversion method. Okay, we are going to limit ourselves to learn about inversion because of the time constraint, because a lot of methods are there, but due to insufficient time it is not possible to discuss all the methods. So we are going to discuss only the inversion method in graphical approach. Any doubts in analytical approach, that is Freudenstein equation? So Freudenstein equation was applied for 4 bar mechanism as well as slider crank mechanism. So hope you solved a few problems related to that. You read the textbook or refer the textbook for having some problems, and
you try by yourself, okay, so that you can get the solution, you can get the confidence to solve the problems. Any doubts in the problems related to Freudenstein equation? No, sir. uh, Synthesis part slightly it is difficult to understand compared to other parts, but it is approachable, okay, we can learn it, uh, but other topics it will not be like that, okay, so it will be very simple, but synthesis மட்டும் slightly கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்க மாதிரி you can feel, okay. So as I told, in kinematic synthesis, we'll be discussing one method under graphical approach, namely inversion method. Okay, under graphical approach, we are going to discuss inversion method. So what is inversion method? So it is also very simple because it is a graphical approach. Very quickly we can make the solutions for a 4-bar mechanism. So before solving problem, let me give a few slight introduction about the inversion method. Okay, so this is your 4-bar mechanism. So you are having lot of lines. Try to understand the line which I am going to draw here. So what is this line? The line which is I am drawing using the red color line. What is the name of the line? So consider all these lines. Okay, consider all these lines. It consists of a 4-bar mechanism. So what is the name of the fixed link? Frames. Frame. So it is going to be your frame. What is the name of this link? Another link. This one. Thanks. Crank. Yes. Yes, it is crank. Then coupler. And this is rocker. Rocker. Okay. So how we are going to use the inversion method for finding out the 4-bar mechanism, the dimensions of the 4-bar mechanism that we are going to discuss now. So here you are having the frame, crank, coupler and rocker. So let me denote my frame as O2 O4 point, and crank is O2, this point is your A, and coupler A and B, and rocker B O4. Okay, so this consists of a 4-bar mechanism. So now what I'm going to is I'm going to rotate my crank to certain angle in the clockwise direction. Okay, so for example, A initially it is here. Okay, so A is initially it is here, that is the initial position. Now I'm going to rotate this crank to some angle in the clockwise direction. Now tell me, what is this point? The red dotted line, the red dotted circle. Yes. Okay, so initial position, let me denote it as A1, B1 here, because it is initial position. Now what is this particular red dotted circle? So it is the final position. Final question, sir. Final position. Okay, so A1 is the initial position and A2 is the final position when it is rotated to some angle theta 1, 2. So what is meant by theta 1, 2? What is meant by theta 1, 2? Theta is your crank angle, correct? Crank angle. So it is rotated, crank is rotated from position 1 to position 2. So it is 30 degree or 40 degree, whatever it may be. But theta 1, 2 indicates the crank angle rotation from position 1 to position 2. So that the end point of the crank, that is A1, is reaches to the point A2. Okay, in the A2 location. Now tell me, where is your point B1? B1 இங்க இருக்குது already. Okay, so B1 is here now. Okay, now it is going to rotate to some because of the rotation of the crank, your B1 is also going to rotate to some other location. So let it be B2. Okay, this is the final location of what? Your final location of your rocker. Okay, initial location of the rocker is B1. So when the crank is rotated to theta 1, 2 angle, okay, 40 degree or 50 degree,
ஃப்ரம் பொசிஷன் 1ல இருந்து பொசிஷன் 2 ரொட்டேட் பண்ணும்போது யுவர் B1 இஸ் ஆல்சோ மூவ்டு ஃப்ரம் பொசிஷன் 1 டு பொசிஷன் 2. ஸோ இந்த பொசிஷன் வந்து லெட் மீ டினோட் இட் ஆஸ் 512. So what is meant by 512 pa? What is meant by 512? Angle, sir. Output angle of rock. Okay, the movement of the rocker from position 1 to 1 to position 2, sir. position 2. Correct. So now let me draw the new position of the 4-bar mechanism. Okay. So after rotation, as per the requirements, your crank is going to be here. Your coupler is going to be here. And your rocker is going to be here. Are you able to understand the initial position of the 4-bar mechanism? And when it is rotated, crank is rotated from position 1 to position 2, so through some angle, the final orientation of your 4-bar mechanism. The red color line and the blue color line. Please try to interpret these two. Any doubts? Okay. Now, this is the first step. Okay, what you are going to do is now what I have done is O2, A1, B1, O4. What is this? O2, A1, B1, O4. Initial Yes, position, sir. initial position, or we can say it is first position. Okay, make it initial position or first position of what? 4-bar mechanism. Correct or not? Entire mechanism is the initial position or first position. Now, next step enappa panna? O2, A1. What is that? What is O2, A1? Crank, sir. Crank. Crank. Crank is rotated through some angle. What is that? Theta Theta. 1, 2. From position 1 to position 2 in clockwise direction. Second step is panna. Now, the entire 4-bar mechanism is reaching a new position, that is O2, A2, B2, O4. Correct. So it is the second position or final position of the 4-bar mechanism. This is what I have done. 4-bar mechanism. Okay. The red color line indicates the initial position or first position, and the blue color line indicates the final position or the second position. Now, what I'm going to do is I'm going to rotate the frame. Okay, frame I'm going to rotate in a direction which is opposite to the crank rotation. Crank rotation in the direction பாருந்துச்சு. Crank rotation in the direction, Clockwise, sir. clockwise direction. Clockwise. Now I'm going to rotate the frame in counterclockwise direction, opposite to the crank rotation. So crank வந்து clockwise na உங்களோட frame வந்து it is going to be rotated in counterclockwise direction in the same angle, that is theta 1 to எந்த degree இருந்துச்சோ அதே degree. For example, if it is 40 degree or 50 degree னு வச்சிட்டீங்கன்னா அதே டிகிரியை I'm going to rotate the frame in the counterclockwise direction. So now the new position of the frame. Okay, let me draw it in green color. So the new position of the frame, this one. So this is the new position of the frame, and this is the, what is this point pa? நீங்க அப்படியே ஃப்ரேமையே theta 1 degree, that is 50 degree வந்து counter clockwise rotate பண்ணீங்கன்னா new position கிடைக்கும். What is this point? B3, sir. B3. B3. Okay, or we can keep it as B2. B2 dash. B2 தான் அப்படியே rotate பண்ணியிருக்கோம், frame rotate பண்ணி. கரெக்டா? இங்க இருக்கிற B2 தான் frame rotate பண்ணும்போது it is reaching along this path and it is going to attain this particular position. So let me keep this point as B2 dash. Okay. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, if you connect the B2 with B1, okay, B2 and B1, if I'm going to connect. Already in the line இருந்திருக்காது. Now I'm going to draw the B2 and B1. B1 already நம்மகிட்ட இருக்கிற line, இருக்கிற point, and B2 dash and B1 can be connected. Okay, ரெண்டே connect பண்றேன்.
Now what is your observation here? Here I would like to say 2 points. Okay, inversion அப்படின்னா நம்ம 4 bar மெக்கானிக்ஸ்ல பண்ற மாதிரி ஒரு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு மற்ற மெக்கானிசம் எல்லாம் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு பார்க்கறது கிடையாது. இட் இஸ் நாட் லைக் தட் மீனிங் ஹியர். ஸோ இன்வர்ஷன் இன் த சென்ஸ் வி ஆர் இன்வெர்ட்டிங் சம்திங். ஸோ இன்வெர்ட்டிங் a link. Here frame is inverted. Okay, that is inverted means moved. Okay, so to move to certain angle which is opposite to the crank rotation with the same angle. Okay, 50 degree rotate பண்ணா இங்கேயும் 50 degree frame அப்படியே rotate பண்றேன். rotate பண்ணிட்டு what I'm going to get. So அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது rotate பண்ணதுக்கு அப்புறம் B2 dash பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கும். ஸோ B2 டேஷையும் B1ஐயும் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் what I'm observing here is your A point. Okay, A point இதை சென்டரா வச்சுட்டு A1 B1 அதை ரேடியஸா வச்சுட்டு நீங்க ஒரு ஆர்க் அடிச்சீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A1 B1 இஸ் யுவர் ரேடியஸ் அண்ட் A1 இஸ் யுவர் சென்டர். அதை வச்சுட்டு ஒரு ஆர்க் அடிச்சீங்கன்னா ஓகே, ஸோ டெஃபினெட்லி இட் இஸ் கோயிங் டு மீட் த்ரூ பாயிண்ட் B2 dash. இது வழியா போகும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். ஓகே, அண்ட் another point is if you take a mid normal for B2 dash and B1, B1க்கும் B2 dash-க்கும் mid normal எடுத்தீங்கன்னா so definitely it is going to pass through your point A1. That is the center of rotation. Okay, so B2க்கும் B2 dash-க்கும் B1க்கும் if you take mid normal, so definitely எப்படிப்பா mid normal எடுக்கிறது? How to take the mid normal? Total length divided by 2, நீங்க sir. B2 dash and B1க்கு மேக்ஸிமம் ஒரு 75% ஆஃப் த டைமென்ஷன் எடுத்துட்டு B2 dash சென்டரா வச்சுட்டு ஒரு ஆர்க் அடிங்க அண்ட் மேல ஒரு ஆர்க்கு கீழே ஒரு ஆர்க்கு. சிமிலர்லி சேம் ரேடியஸா வச்சுட்டு B1ல இருந்து சேம் ரேடியஸா வச்சுட்டு இன்னொரு ஆர்க் இங்க கட் பண்ணுங்க. கட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு ஆர்க்கையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு லைன் கிடைக்கும். அதான் மிட் நார்மல். அந்த மிட் நார்மல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினெட்லி இட் இஸ் கோயிங் டு பாஸ் த்ரூ த பாயிண்ட் A1. Okay, so 2 points. One point is when you connect B1 and B2 dash, when you take an arc from center of rotation, that is A1, and A1 B1 as radius, definitely it will pass through B2 dash. And second point is when you take a mid normal for B2 dash and B1, definitely it will pass through the center of rotation, that is A1. ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா ஃபாலோட் பை நம்ம ஃபர்தராக போடுற ப்ராப்ளத்துக்கு இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். இது இந்த பாயிண்ட் தான் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஃபைண்டிங் அவுட் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் அதர் லிங்க்ஸ். ஓகே, இப்போ எதுவுமே இனிஷியலாக எதுவுமே எந்த டைமென்ஷனுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. வி ஆர் கோயிங் டு அஸ்யூம் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரொசீட் வித் ஃபார் ஃபைண்டிங் அவுட் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த லிங்க்ஸ் யூசிங் இன்வர்ஷன் மெத்தட் ஆஃப் கிராஃபிக்கல் அப்ரோச். Any doubts in this? Any doubts, or shall I repeat, or shall we proceed next? Sir, we can proceed, sir. Any doubts? No, sir. Okay. So look at this problem. Design a 4-bar mechanism to coordinate the positions of input and output links for the following angular displacements. That is, theta 12 is 50 degree and psi 12 is 40 degree. ஓகே, இங்கே கொடுத்துருக்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இந்த theta 12 theta வந்து கிராங்க் வந்து ஃப்ரம் பொசிஷன் 1 to பொசிஷன் 2க்கு வந்து 50 டிகிரி மூவ் பண்ணணும். அண்ட் சிமிலர்லி 5 1 2 வந்து 40 டிகிரி மூவ் ஆகணும். இது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. With this, how we are going to find out the dimensions of the links, that is that we are going to proceed. So normally நீங்கள் ஆனால் ஃப்ரிடென்ஸ்டீன் ஈக்குவேஷனில் பார்த்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் that is y equivalent to f of x or y equivalent to log x or y equivalent to e power x or sin x, இந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. even though it is a function based approach, but it is a graphical approach. So அந்த மாதிரி functions எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. With this data we need to find out the dimensions of the link. Okay, so what are the four links we are using here, pa? Can anyone repeat? Can anyone repeat? Frame. So this is the frame.
Crank, sir. Crank, crank, coupler, this is coupler, rocker. and this is rocker. Rocker. So I hope you understood the dimension. That is so this is your crank, green color. This is your coupler. This is your rocker, and this is your frame. Okay. Now we can call this problem as a two-position problem. Why? It is called a two-position problem because theta from 1 to 2. Okay, from one position second position move ஆகுது. So it is a two-position problem. If another data like theta 1 3 is given, it is three-position problem. Theta 1 to 3 or psi 1 to 3 is given means then it is called three-position problem. That is 1 to 2 ஒரு position எடுத்துக்கலாம், 1 to 3 another position. So 1 2 3 there are three positions. So it is a three-position problem. So now in this problem, two positions are given. Even though a single angle மட்டும் கொடுத்தாலும், it is called two position because from position 1 to position 2. Crank is moving from position 1 to position 2. So it is a two position problem. Okay. So what I'm going to do as a first step, I'm going to assume. So எந்த டேட்டாமே கொடுக்கல, ஃப்ரேமோட டைமென்ஷன் ஆர் ராக்கரோட டைமென்ஷன், கப்ளர், கிராங்க் எதுவுமே கொடுக்கல. I need to identify all the dimensions with these positions. Okay, so I'm going to assume so O2 O4. What is O2 O4 pa? What is O2 O4? Frames length. The frame. Yes, frame, and it is a frame consisting of O2 O4. So frame, it is going to be assumed some units. எந்த எவ்வளவு யூனிட்ஸ் வேணா அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50 mm or 100 mm or 200 mm. So ஏதோ assume பண்ணிக்கணும். Initial case we need to assume the frame length. Okay. Similarly, the second assumption is O4B. What is O4B pa? Rocker length. Yes, rocker I am going to assume. So two assumptions I am going to make it now. Okay, as far as the problem is concerned with graphical approach. So initially don't give any data related to the dimensions of the links, only the data pertaining to the orientation of the crank and orientation of the output link, that is rocker, will be given in this problem. So to start with, we need to assume few things. So first assumption is frame dimension. So let it be 50 units or 50 centimeter, any dimension you can assume, followed by the rocker dimension. So rocker dimension O4B you need to assume. Okay, so let me keep frame as L1 and crank as L2 and coupler as L3 and rocker as L4. So L1 and L4 are assumed. Okay, assumed data. Okay, now so next step என்னப்பா பண்ணணும்? What is the next step? As per the previous discussion, next step, what is the next step? Once you know the initial position, what is the next step? Final Find position, the sir. final Final position. position. Yes. இப்போ இனிஷியல் பொசிஷன் வந்து O2A B1 O2A1 B1 O4 இதுதான் இனிஷியல் பொசிஷன். அதை வந்து சம் ஓரியன்டேஷன் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இட் இஸ் ரீச்சிங் O2A2 B2 O4. ஓகேவா? இப்போ இப்படி ரொட்டேட் பண்றது ஒண்ணுதான். ஜஸ்ட் த லைன் விச் கனெக்ட்ஸ் O2 அண்ட் B2 அதை வந்து ஆப்போசிட்ல ரொட்டேட் பண்றதும் ஒண்ணுதான். Am I right or not? Okay, let me repeat this point again. So next step வந்து என்ன பண்ணிருப்போம், A1 O2 A1 கிராங்க் வந்து 50 கிளாக் வைஸ் எந்த ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ரொட்டேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ரொட்டேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃப்ரேமை வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் பண்ணுவோம். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இங்க என்ன பண்ண போறேன்னா, வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் I'm going to rotate this particular point. What is this point? This particular point? This green color point. What is the name for this point? B2, sir. B2, sir. B2. So it is B1, it is A1, it is B2. It is B2. B2, what is B2? Pa?
Final What is position of theta? rocker, sir. sir. ஆமா. அப்போ crank வந்து some degree rotate பண்ணியிருக்கோம், அது இங்க காமிக்கல. ஓகேவா? crank வந்து some degree rotate பண்ணியிருக்கோம். Because of that, your rocker is going to move some angle that is 40 degree. So 40 degree இது rotate ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. Psi 12. Okay. So your rocker is going to move 40 degree. Crank is rotated 50 degree. So that is not specified here. Okay. So because of the rotation of the crank from position 1 to position 2, namely 50 degree. So some 50 degree rotate ஆயிருக்கு. Because of that, your rocker point endpoint B1 is moving 40 degree to the clockwise so that you are reaching B2. Now you connect O2 and B2. Okay, O2 and B2 connect பண்ணுங்க. O2 and B2. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருப்போம்னா அந்த கேஸ்ல O2வையும் O4 ஃப்ரேம் வந்து கிராங்க் ரொட்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட் ரொட்டேஷன்ல சுத்துவோம். கரெக்டாப்பா? Yes, sir. கிராங்க் ரொட்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட்ல இப்போ வந்து θ12 வந்து 50 டிகிரி இருக்குங்க. ஓகே, θ12 is 50 degree. The same 50 degree will be tilted opposite to the crank rotation in the frame. Frame rotate பண்ணுவோம். Now tell me, frame rotate பண்ணாலும் ஒண்ணுதான், இந்த diagonal, okay, இந்த diagonal point rotate பண்ணாலும் ஒண்ணுதான். Am I right or not? So rotating frame, this diagonal point can also be rotated to 50 degree. Okay, so crank வந்து இப்படி 50 degree rotate ஆயிருக்கும். அதனால நான் என்ன பண்றேன், frame rotate பண்றதுக்குலாம் instead of rotating frame, this diagonal point can also be rotated the same 50 degree. So in order to avoid confusion, okay, எல்லா லைனையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்குலாம் நான் வந்து diagonal point மட்டும் rotate பண்றேன். So that இந்த diagonal point எங்க போகணும் இப்போ, now it will be moving to here. So what is the name for this particular point? B2 dash, sir. B2 dash. Now you connect the O2 and B2 dash. O2 and B2 dash. இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா now next step என்னப்பா பண்ணணும், B2வையும் B2 டேஷையும் B1ஐயும் கனெக்ட் பண்ணணும். கரெக்டா நான்? Yes, sir. B2 dash and B1 should be connected. Now இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஏங்கிற பாயிண்டே கிடைச்சிருக்கு இல்ல. ஆக்சுவலா உங்களுக்கு வந்து இப்போ இனிஷியலா எந்த டைமென்ஷனுமே தெரியாதனால இந்த A1ங்கிற பாயிண்டே இல்ல. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, you need to draw a mid normal. So along this mid normal, you can assume any point A. Okay, point A ஒண்ணுங்கிறது நீங்க எங்க வேணா assume பண்ணிக்கலாம். You can assume it here. இங்க assume பண்ணீங்கன்னா you need to connect with O2 here and B1 here. இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு 4 bar மெக்கானிசம் கிடைக்கும். Or otherwise, you can assume in this point, you can connect with O2 and B1 in order to get a 4 bar mechanism. But now I assumed here, okay, இங்க assume பண்ணிருக்கேன். இங்க assume பண்ணிட்டு I connected with this O2 and B1 to get a 4 bar mechanism. ஏன்னா initially we assumed only O2 O4 frame and B1 O4 rocker. அது மட்டும் தான் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் we proceeded some steps, okay, some approaches to find out the B2 dash and B1. We have taken a mid normal for B2 dash and B1. So mid normal எடுத்துட்டு அதுல எந்த பாயிண்ட் வேணா you can assume as my A1. Okay, because your point A1 is going to lie along in mid normal of the B2 dash and B1. So அதுல தான் வரும். So எந்த பாயிண்ட் வேணா assume பண்ணிக்கலாம். So once you assume, then you can connect with O2A and A B1 so that you will be getting a mechanism. So here what we have done is we assumed a lot of things because we don't have any dimensions, nothing specified. So only θ12. One minute, நான் முடிச்சிடுறேன். Please wait for 1 minute. With θ1 to 50 degree and φ1 to 40 degree. இது மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. With that we need to proceed. That's why lot of assumptions. So O2 for frame assume பண்ணோம், O4B rocker assume பண்ணோம். So once கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் A-வை வந்து along the mid normal நம்ம ஒரு இடத்துல assume பண்ணிட்டு we fix it. Okay, fix பண்ணிட்டு A B1 connect பண்றோம், A O2 connect பண்றோம் in order to get the crank and coupler. So we are having lot of assumptions as far as the number of positions are less. 2 position இவ்வளவு assumption பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இதே அடுத்தது நான் 3 positionல ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவேன். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏங்கிற பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். So that ஏங்கிற பாயிண்ட் அதுவே கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா.
டெஃபினெட்லி அப்புறம் வந்து நீங்க ஃப்ரேமையும் ராக்கர் மட்டும் அதில் அஷ்யூம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா போதும். இது 4 பொசிஷன்னா ஃப்ரேமையும் ராக்கர் கூட எலிமினேட் பண்ணலாம் அசம்ஷனை. ஓகே, நவ் டெல் மீ வாட் இஸ் த டவுட்பா? சார் இப்போ ஏ வந்து அந்த மிட் பாயிண்ட்ல நம்ம ஏதோ ஒரு பொசிஷன்ல வச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப B1 வந்து ஷிஃப்ட் ஆகணும் தானேங்க சார், நகரும் தானே? ஏன்னா ஏ நகரப்ப அதுவும் சேர்ந்து தானே நகரும். இல்ல அதாவது வந்து உங்களோட பாயிண்ட் ஏங்கிறது இட் இஸ் கோயிங் டு லை அலாங் தி மிட் நார்மல் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் லைன். ஓகே, இந்த பாயிண்ட் ஏங்கிறது இங்குள்ளதான் லை ஆகுது. நீங்க ஏவை ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு பி கூட அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பி மூவ் ஆகும். ஏ மூவ் ஆகும்போது பி மூவ் ஆகும். பட் டைமென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி சொல்லிடுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க அஷ்யூம் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்க என்னோட ஏ அஷ்யூம் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, let me draw it in another color. இங்க அஷ்யூம் பண்றேன்னா நான் என்ன பண்ணிடுவேன், இது கூட கனெக்ட் பண்ணிடுவேன். இப்படி கனெக்ட் பண்ணிடுவேன். எனக்கு மெக்கானிசம் வந்து இப்படி கிடைக்கும். இப்போ இந்த பொசிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா கப்ளரோட லென்த் கம்மி ஆகுது இல்லைங்க சார்? கம்மியாகும் நவரணும்ல. கிராங்கோட அட்ஜஸ்ட் ஆகுது. உங்களுக்கு கிராங்க் ஜாஸ்தி ஆகுது பாருங்க. ஓகேங்க சார். ஓகே, கிராங்க் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கும். ஓகே ஓகே, பட் சேம் மெக்கானிசம் இதே பார்த்து தான் உங்களுக்கு ட்ரேஸ் பண்ணணும். பட் ஏன் இதெல்லாம் அஷ்யூம் பண்றோம்னா நம்மளுக்கு எந்த டேட்டாமே கிடையாது. தட்ஸ் வை வி ஆர் அஷ்யூமிங். ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றேன். அப்போ யூ கேன் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை ஏபிள் டு அப்ரிஷியேட் ஹவு த பாயிண்ட் ஏ இஸ் ஃபிக்ஸ்டு. இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட் மீ ரிப்பீட் திஸ் அகெயின். நம்ம என்ன பண்றோம்னா இங்க ஃபர்ஸ்ட் O2 O4 வரைஞ்சோம். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் வரைஞ்சோம். ஃப்ரேம் லெட் மீ ட்ரா இட் ஹியர். ஃப்ரேம் வரைஞ்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நான் எந்த ஸ்டெப்புமே பண்ணல. திஸ் இஸ் மை O2, திஸ் இஸ் மை O4, திஸ் இஸ் மை B1. இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்றேன்னா கிராங்க் சம் ஆங்கிள் ரொட்டேட் ஆகுது. அதனால என்னோட அவுட்புட் வந்து எங்க அவுட்புட் லிங்க் வந்து 512, தட் இஸ் 40 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் மை அவுட்புட் லிங்க். இட் இஸ் கோயிங் டு ரொட்டேட் 40 டிகிரி. ஸோ it reaches B2. Okay, so now I connect this point. Now I connect O2 and B2. O2 B2 கனெக்ட் பண்றேன். அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஃப்ரேம் இப்போ வந்து சம் கிராங்க் வந்து சம் ஆங்கிள் ரொட்டேட் ஆயிருக்கும். சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50 டிகிரி ரொட்டேட் ஆயிருக்கும். அதனால தான் உங்களோட அவுட்புட் லிங்க் வந்து 40 டிகிரி இங்கே ரொட்டேட் ஆயிருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், உங்களோட ஃப்ரேமை வந்து 50 டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் சுற்றணும். அந்த ஃப்ரேம் சுற்றுறப்பெல்லாம் லெட் மீ ரொட்டேட் திஸ் மீடியன் பாயிண்ட். ஸோ O2 B2 ரொட்டேட் பண்றேன். ஸோ B2 ரொட்டேட் பண்ணும்போது இங்க B2 டேஷ் கிடைக்குது. சம்வேர் இங்க போகுது. ஓகே, இங்க போனதுக்கு அப்புறம் ஐ கனெக்ட் B2 அண்ட் திஸ் இஸ் மை B2 டேஷ். B2 அண்ட் B1 கனெக்ட் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இதுக்கு மிட் நார்மல் எடுக்கிறேன். மிட் நார்மல் எடுக்கிறேன். ஸோ இங்கே தான் நான் அலாங் தி மிட் நார்மல் தான் நான் ஏதோ ஒரு இடத்துல என் பாயிண்ட் ஏ ஃபிக்ஸ் பண்றேன். ஸோ இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நவ் ஐ கனெக்ட் O2A அண்ட் AB1. I will get the length dimensions for the crank and my coupler. A lot of assumptions we had here. The frame length, rocker length, and the point A, that is also assumed here. Okay, any doubts in this? சார் சொல்லுங்கம்மா. சார் அந்த ஃப்ரேம் பதில எதுக்கு சார் டயகனலை வந்து சேஞ்ச் பண்றோம்? ரெண்டோட லென்த்துமே வேற வேற தானே சார் இருக்கு? இல்ல, நீங்க வந்து ஃப்ரேம் வந்து நீங்க ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன போகும், இந்த டயகனல் பாயிண்ட் கண்டிப்பா அங்கதான் போகும். அல்டிமேட்டா நான் காமிக்கிறேன். இந்த ஃப்ரேம் நீங்க இந்த இதுல 50 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணாலும் ஒண்ணுதான், இந்த டயகனல்ல ரொட்டேட் பண்ணாலும் ஒண்ணுதான். ஸோ இது வந்து 50 டிகிரி ரீச் ஆகுதுனாலும் இந்த இது 50 டிகிரி ரீச் ஆகும், எல்லாம் ஒண்ணுதானே. எஸ் சார், ஆனா லென்த் வேற வேற வருதே சார். லென்த் வேற வேற தான், பட் நீங்க ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த B2ங்கிற பாயிண்ட் அங்கதானே ரீச் ஆகுது. எஸ் சார். நீங்க ஃப்ரேம் வந்து O2 O4 ரொட்டேட் பண்ணும்போது 50 டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் ரொட்டேட் பண்ணும்போது திஸ் பாயிண்ட் இஸ் மை O4 டேஷ். கரெக்ட்டா? இங்க வந்துருமா? சோ யுவர் B2 டேஷ் இஸ் கோயிங் டு லை ஹியர் ஒன்லி. இந்த இடத்துல தான் போகும். ஓகே சார். அதனால நான் டைரக்டா ஃப்ரேமை ரொட்டேட் பண்ணி இங்க ஒரு லைன் போடுறதுக்கு பதிலா நான் டைரக்டா B2 டேஷ் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டேன். in order to avoid more lines வந்துச்சுன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். தட்ஸ் வை ஐ
my objective is B2 dash only. B2 dash பிடிச்சனா தான் அதுக்கு B2 டேஷ்க்கும் B1க்கும் மிட் நார்மல் எடுத்து நான் பாயிண்ட் ஏ லொகேட் பண்ண முடியும். என்னோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து ஃப்ரேம் கிடையாது. ஃப்ரேம் ரொட்டேட் பண்றது தான் என்னோட அப்ஜெக்டிவ். பட் அதை காமிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பட் B2 டேஷ்ங்கிற பாயிண்ட் தான் என்னோட இன்டென்ஷன். ஓகே சார். Now you look at the third problem. So இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா what type of problem it is பா? theta 1 to 40 degree rotate ஆகுறாங்க 512. ஸோ theta 12னா theta crank வந்து இனிஷியல் பொசிஷன்ல இருந்து செகண்ட் பொசிஷனுக்கு வரும்போது 40 டிகிரி. அந்த டைம்ல your rocker is going to move from position 1 to position 2 of 45 degree. And theta 13 is from initial position to final position. Crank is moving 85 degree. And simultaneously your rocker is going to make from initial position to final position 75 degree. So this is the data which is given for solving 3 position problem. So total 3 position இருக்குது. So it is called 3 position problem. Now at the end of this problem you can able to appreciate how this method is working. So initial step is O2 O4. What is initial step is O2 O4. This is my frame. And as usual, I'm going to assume O2, O4, some assumptions, some dimensions I'm going to assume. And similarly, rocker, that is O4, B1, that is also I'm going to assume some dimension. So where is my B1? Here is my B1. And now I'm going to rotate the rocker to 45 degree for the first orientation. So 45 degree நான் rotate பண்றேன். So in the position வந்து. So this is my rocker initial position. It is rotated to 45 degree. Okay. So what is that name? Psi 12. Correct or not? First position to second position rocker move பண்ணிட்டேன். So in the point is nothing but what? B2. Okay. So B2 வையும் O2 வையும் let me connect it. இதெல்லாமே போன ப்ராப்ளம் மாதிரி தான். ஸோ B2 இப்போ நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன். எப்போ எவ்வளோ ரொட்டேட் பண்ணணும்? 40 டிகிரி. பிகாஸ் கிராங்க் வந்து 40 டிகிரி மூவ் ஆச்சுன்னா இந்த டயகனல் வந்து நீட் டு ரொட்டேட் சேம் 40 டிகிரி பட் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ தட் இஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஸோ இஃப் ஐ ரொட்டேட் 40 degree, that is theta 12, it is 40 degree in counterclockwise direction. This B2 is going to reach this particular position. So let it be B2 dash. Okay. So இதுக்கு mid normal எடுத்தீங்கன்னா I'm sorry, B2 dash B1 connect பண்ணிட்டு B2 dash and B1 should be connected. You can take a mid normal. So this green color line is indicating the first position's mid normal. Okay. So now coming to the second position. What is second position of crank rocker? 75 degree. So from position 1 ல இருந்து position 3 க்கு வந்து how much angle பா? Rocker is moving how much degree? 75 degree sir. 75 degree. So position 1 ல இருந்து position 3 க்கு rocker is moving 75 degree. So this entire angle is called psi 13, that is 75 degree. So now your B1 will reach here. So let it be B3. So you connect this and you connect O2 with B3. So இப்போ B3 எவ்வளவு angle rotate பண்ணணும் oppositeல? What is the angle should be O2 and B3 rotated in opposite direction? 85. Exactly. So because the theta crank வந்து 85 rotate ஆனதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த பொசிஷன் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த diagonal வந்து you need to rotate 85 degree opposite. So அப்படி 85 degree opposite rotate பண்ணீங்கன்னா you'll be getting this arc. So this is rotated. This diagonal is rotated. Theta 13, that is 85 degree. So what is this point? B3 dash sir. Exactly. B3 dash கிடைச்சிரும். அப்புறம் என்ன பண்ணணும்ப்பா? B3 dash-ஐயும் B1-ஐயும் connect பண்ணணும். கரெக்டா? Yes sir. B3 dash and B1 should be connected. Next step, we need to take a mid normal for this. Okay, for the second
the second position, that is 1 to 3. So we need to take a mid-normal for this. இன்னொன்று எடுத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி எடுத்த மிட் நார்மல்ல இது போய் இன்டர்செக்ட் பண்ற பாயிண்ட் தான் என்னது, ஆல்ரெடி போட்ட மிட் நார்மல்ல இன்டர்செக்டர் பாயிண்ட் தான், தட் இஸ் நத்திங் பட் மை ஏ. ஸோ ஒன்ஸ் ஏ கிடைச்சிருச்சுன்னா, இப்போ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் வி காட் ஒன்லி ஒன் மிட் நார்மல். ஸோ அலாங் தி மிட் நார்மல் வி அஷ்யூம்டு எனிவேர் பாயிண்ட் ஏ, ஏதோ ஒரு இடத்துல அஷ்யூம் பண்ணிட்டு வி கனெக்டட் வித் O2 டு கெட் தி கிராங்க் அண்ட் வி கனெக்டட் வித் B1 டு கெட் தி கப்ளர். பட் நவ் இஃப் யூ லுக் அட் தி 3-position problem, your point A is fixed. Okay, because of the intersection of two mid normals, your point A is fixed here, so that in this intersection you can connect with B1 to get the coupler and O2 with to get the crank. So AO2 is your crank, now you will be getting, and AB1 will be getting coupler. So already you assumed O2 O4 and O4 B1 with some assumptions. Okay, so what is the interpretation you are going to make? So when it is two position, you are getting a lot of assumptions. Okay, that is frame, rocker, and point A is assumed somewhere, so that all the dimensions are going to be some approximate data. When it is 3-position, your point A is fixed, so that you will be getting a fixed link dimension of crank and coupler. Only you assumed frame and rocker. Now 4-position, 5-position இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு டைமென்ஷனும் எலிமினேட் ஆகிட்டே வரும், ஒவ்வொன்று எலிமினேட் ஆகிட்டு வரும். ஸோ 5-position அப்படிங்கிற போது a complete mechanism you will be getting. But solving a 5-position problem as far as the exam perspective, it is difficult. Okay, for 5-position கொடுத்து சால்வ் பண்ணுறது, it is manual drafting is somewhat time consuming as well as difficult. So we are going to limit ourselves with 3-position problem in graphical approach. Okay, clear? Any doubts? No, sir. Okay, any doubts you can ask me. With this synthesis part is over. Okay, so we discussed one approach from analytical and one approach from graphical. It is inversion method from graphical and Fredholm equation approach from analytical. So hereafter we are not going to discuss the synthesis part. So we move on to the next part, that is analysis part. So next CO course outcome will be handled by HOD ma'am from next week. So I hope you solved this problem. Anybody who tried this problem? Anybody who tried this problem? So here ஒருத்தருமே ட்ரை பண்ணலையாப்பா? Tried, sir, but answer வரல. What problem you encountered? Y1 negative வந்தது சார். Okay, let me give some overview how to proceed with this problem. As usual, y is equivalent to 2x square minus x. It is very simple algebraic relationship we are having, as like x power 1.5 like in the previous problem. So 2x square minus x is a simple relationship, and theta is varying from, x is varying from 0 to 2. ஸோ இங்கே ப்ரிசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக x1 x2 x3 எப்படி இருக்கணும்ப்பா? 3 ப்ரிசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க, ஸோ எப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு? It will be lying between 0 and 2, correct or not? So 0 is the starting position, 2 is the end position. So your precision points between 0 and 2, it is going to be like 0.8, 1.1, 1.8, like that only you will be getting. ஸோ இதுக்கு பதிலாக வேற வேல்யூ ஏதாவது கிடைச்சிருந்ததுன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜே தப்புன்னு அர்த்தம் ப்ராப்ளம். நீங்கள் ப்ரிசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் x1 x2 x3 வந்து யூ ஷுட் என்ஷூர் இட் இஸ் லையிங் பிட்வீன் 0 and 2.
So instead of getting 0 to 2, you are getting any other values, the initial problem itself wrong. இதுக்கப்புறம் நீ கண்டுபிடிச்ச எதுவுமே யாரும் பார்க்க போற செக் பண்ண போறது இல்ல. ஓகே, this is the first step. You need to make a cross check. Then போன ப்ராப்ளத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. தீட்டா இஸ் வேரிங் ஃப்ரம் 50 டிகிரி டு 200 டிகிரி இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. பட் ஹியர் டெல்டா தீட்டா இஸ் கிவன். Delta theta is 45 degree கொடுத்திருக்காங்க. What is the meaning for this? And similarly 0 delta degree phi to 45 sir. 0 to 45 எடுத்துக்கலாம், or otherwise 45 to 90 எடுத்துக்கலாம். Any range you can take, but the difference between the final position and the initial position should be 45 degree. It need not be always 0 to 45 degree. Okay ma? Okay, because நீங்க வந்து crank வந்து இங்க horizontal 0 வந்து 45 வரைக்கும் இங்க 0 டிகிரி எடுத்துக்கிறீங்க, 45 டிகிரி சொல்றீங்க. இன்னொருத்தர் என்ன பண்றாங்க 45ல இருந்து 90 வரைக்கும் எடுக்கலாம். எனிதிங் எனி ஓரியன்டேஷன் யூ கேன் டேக் as initial position and final position because it is not specified. So you can assume any initial position and final position, but the difference between the initial position and final position should be 45 degree. And similarly output angle also normally we specify phi between initial and final. So for example 45 degree ல இருந்து 90 degree இந்த மாதிரி assume பண்ணுவோம். But here delta phi is given 90 degree, so you can assume any initial value of phi and any final value of phi, but the difference between these two should be 90 degree. So let me take 90 degree as initial and 180 degree as final. So the difference between these two will be del phi, that is 90 degree. Other than this, I did not find any difficulty to solve this problem. Any other difficulty you faced? It is very similar to the previous problem only. You need to use the Chebyshev spacing for finding out x1, x2, x3 and followed by Fred-Einstein equation for finding out k1, k2, k3. Once you got k1, k2, k3, then it is very easy to find out the dimensions a, b, c, d, which are the lengths of crank, coupler, rocker and frame. Anybody who tried this? சார் K2 வேல்யூ மைனஸ்ல வரலாமா சார்? K2 வரலாமா? ஏன்னா K2 is equivalent to what? Minus d by c, correct? அப்போ இந்த மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும். ஓகே சார். So dimensions should not be in negative, so the cancel ஆச்சுன்னா you will be getting a positive value only. Any other doubts?